if x0 is equal to 1, x1 is equal to 2, and xn plus 2 is equal to 1 plus xn plus 1. If the area of a regular hexagon is equal to area of an equilateral triangle of side 12 centimeter, Amal purchases some pens at 8 rupees. To sell these, he hires an employee at a fixed wage. So W is nothing but 1000. ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന QA പാർട്ട് മാത്രം. മോർ ദാൻ അനലൈസ്, ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ഭേദം ഐ തിങ്ക് നമുക്കൊരു ടൈം വെക്കാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഹൗ ഐ വിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ദ സെയിം പേപ്പർ. ദറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ QA ആണ്. സോ സെയിം QA പേപ്പർ 40 minutes QA സെക്ഷൻ ആ 40 minutes ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. I am not going to attempt all the questions. I am going to attempt the way I am going to attempt, the way I would have attempted this exam, by selecting the ones I want to attempt. Okay, and in your process I'll be talking out loud. That is, end full thoughts I'll talk out loud so that you know our exam time what should be your thought process, or what is my thought, what would my thought process be, so that you can also start developing it. Okay, are effective? Do you think that will be effective, or do you simply want me to discuss questions one by one? വേണമെങ്കിൽ 40 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആ 40 minutes അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ്, ഐ ഈവൻ ഡു ദ റഫ് വർക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. ആൻഡ് ആ റഫ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് പേസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ദ വേ ഐ ജനറലി എക്സ്പ്ലെയിൻ, നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ക്ലാസ്സസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല. But I think that is going to be more effective than simply പയ്യെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ 22 questions ഇങ്ങനെ വെറുതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന കാട്ടും ഭേദം. ഐ തിങ്ക് വാട്ട് യു വാണ്ട് നൗ മോർ ദാൻ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ആ ഒരു 40 minutes എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വിൽ ബി ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ഇല്ലേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ? മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച സെയിം കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് എനിക്കും അതല്ലാണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേറെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും അറിയില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് യു ഗൈസ് ആർ ഓൾസോ അവെയർ ഓഫ്, വിച്ച് യു ഗൈസ് ഹാവ് ഓൾസോ സ്റ്റഡീഡ് ബൈ നൗ. സോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയാം. മൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ്, വാട്ട് മൈ മൈൻഡ് സെറ്റ് വിൽ ബി വെൻ ഐ എം ട്രൈങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ QA സെക്ഷൻ ഇൻ ദി ആക്ച്വൽ എക്സാം is, my mindset is not to attempt each and every question that comes my way. My mindset is to attempt only easy to medium questions that I want. And that is the first objective. Second objective is, I should definitely see each and every question. See, chalapo enikku ipo ende previous attempts what has happened is, idole stuck oru question linge stuck inge payye one by one cheyidu poyappo, there was a CAT 2019 anu thonu. The CAT 2019 out of 24 questions I had only reached till 15th question from first. ഞാൻ ബാക്കി 9 questions ഞാൻ കണ്ടിട്ടോലും ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തൊന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ 9 questions I could have answered another 5 more. മനസ്സിലായോ? സോ that is something that I have learned the hard way. So ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. I want to at least see each and every question. It shouldn't be എനിക്ക് regret. I don't want to regret after the exam that അയ്യോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ആ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തേന്ന്, ആ റിഗ്രറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട. So അതുകൊണ്ട് if I have to go from 1 to 24 or 22 questions, I should be fast enough in picking up questions and I shouldn't waste my time on tough questions. Okay, this is the objective. So ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് വിസിബിൾ ആൻഡ് റീഡബിൾ ആണ്. വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇസ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എംപ്റ്റി സ്പേസ്, നമുക്ക് യൂഷ്വലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റഫ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാ. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ആഫ്റ്റർ 40 minutes നമുക്ക് ആൻസർ കീ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ്, ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റഫ് വർക്ക് ചെയ്യും, ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്ഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും, ആൻഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആൻസർ കീ നോക്കും. ഓക്കെ, സോറി. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയണേ. ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കാണുമായിരിക്കില്ല. സോ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണം. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സോൾവിംഗ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മാർക്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോട്ട് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഡൗൺ,
40 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ please ask me that again. Okay, that is your responsibility. Okay, so നമുക്ക് start ചെയ്യാം. So 40 minutes from now, it's 8:46. So 40 minutes from now is going to be 9:26 around. നമുക്ക് roughly our time to stop here. Okay, so you can see CAT 2021 slot 1 question, quant section ആണ് എൻ്റെ ഉള്ളത്. First question is, if x0 is equal to 1, x1 is equal to 2, and xn plus 2 is equal to 1 plus xn plus 1 by xn, n can go from 0 to every other integer, then choice ekana x2021. Okay, namukku x2021 venayilla. According to question, x2021 is going to be 1 plus x2020 divided by x2019 അല്ലേ? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഐ നീഡ് ടു നോ x2020 ആൻഡ് x2029. ഇനി ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഐ നീഡ് ടു നോ ദ ടു തിങ്സ് ബിഫോർ ദാറ്റ്. ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ഐ നീഡ് ടു നോ x2017, 2018. അതായത് obviously they're not expecting me to calculate from this and go 2000 times ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ there should be some other way. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ജനറലി ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും. ആ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ആൻസർ, അതായത് ലെറ്റ്സ് സ്കിപ്പ് ആൻഡ് ഗോ. ആൻഡ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 1 2 3 4. സോ ലുക്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് pretty easy. So what I'll do is x0 given as 1, x1 is given as 2, x3 എന്തായിരിക്കും 1 plus 2 by 1 അല്ലേ? So x3 is going to be 3. Sorry bro, writings visible അല്ല. Writing visible അല്ലേ? Visible അല്ലേ ഇപ്പൊ? Okay, fine. Let's not waste time. So x1 x1 is given, x2 is 1 plus x1 by x0, that is 1 plus 2 by 1, which is equal to 3. അതേപോലെ x3 എന്തായിരിക്കും 1 plus e3 by 2 ആയിരിക്കും, 3 by 2, which is 2. x4 എന്തായിരിക്കും 1 plus e2 by e3 അല്ലേ, 2 by 3, which is 3 by 3, which is 1. x5 എന്തായിരിക്കും, ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ പാറ്റേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ. As of now എനിക്കൊരു പാറ്റേൺ കാണുന്നില്ല. But what is x5? x5 is going to be 1 plus e1 by this 2, which is again 1. x6 എന്തായിരിക്കും 1 plus e1 by 1, which is 1 plus 1, 2 by 1, which is 2. x7 എന്തായിരിക്കും, x7 is 1 plus e2 by 1, which is equal to 3. x8 എന്തായിരിക്കും 1 plus e3 by this 2, which is again equal to 2. So എനിക്കിപ്പോ ഒരു പാറ്റേൺ എനിക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. I just want to confirm it a bit more. x9 എന്താണ് 1 plus 2 by 3, so which is 1. So ഇപ്പൊ if I see values വരുന്ന 1 2 3 1 2 3 ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ട് പോകും അല്ലേ? 1 2 3 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. So what do I see? Every 5 terms if you see the pattern is repeating. Correct? അല്ലേ? അതില് what I want to see is x0. My bad. Yeah. So what I'm seeing is x01 പിന്നെ x1 2 x2 3 ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? So 5 ആണെങ്കിൽ what I can do is remainder of 5 ന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. Correct? That is whatever number I have. If x20 ആണെങ്കിൽ 20 remainder 5 നോക്കും 0. So x20 is going to be 1. x21 ആണെങ്കിൽ x21 remainder 5 is going to be 1. So x1 ന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും 2 ആയിരിക്കും അത്. So 5 ന്റെ റിമൈൻഡർ. So what I'm trying to say is 5 ന്റെ റിമൈൻഡർ ബേസിസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് അല്ലേ? So what is asked here? 2021. അപ്പൊ 2021 റിമൈൻഡർ 5 എത്ര? 2021 റിമൈൻഡർ 5 is going to be 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ, that is x2021 is going to be equal to x1, which is equal to 2. So my answer is option 3. Okay, clear അല്ലെങ്കിൽ please note this question down. I'll solve it. I'll explain it again later. Second question, if the area of a regular hexagon is equal to area of a equilateral triangle of side 12 centimeter, then the length in centimeter of each side of hexagon. Very simple. Regular hexagon area എന്താണ്? 6 into what is a regular hexagon? Regular hexagon is made up of 6 equilateral triangles അല്ലേ? So 6 into root 3 by 4 into side. Regular hexagon side 12 s ആണെങ്കിൽ ഞാൻ s ആയിട്ട് എടുക്കുക s square.
This area is equal to equilateral triangle of side 12. Equilateral triangle in the area and the root 3 by 4 side square, which is root 3 by 4 12 square. Root 3 by 4 root 3 by 4 I can cancel. S square is equal to this is 12 into 12. E6 E12 I cancel 2. So S square is equal to 2 into 12. So S square is equal to how much? Sorry, X square is equal to 24. Appa S എന്തായിരിക്കും? S square is equal to 24. Appa S is going to be root of 12 into 2. Appa enki idla actually can I write this as 4 into 3 into 2? Appa enki 4 പുറത്തെടുക്കാം. It is going to be 2 into root of 3 into 2, which is 2 root 6. So the answer is option 1, 2 root 6. Very simple question. Now next one. Third question. Amal purchases some pens at 8 rupees. To sell these, he hires an employee at a fixed wage. He sells 100 of these pens at 12 rupees. If the remaining pens are sold at 11 each, then he makes a net profit of 300. Okay. While he makes a net loss of 300 if the remaining pens are sold at 9. Okay. So what is told here? Cost item. What is asked? The wage of the employee is what is asked. So first thing is he's buying at 8 rupees. And first 100 is selling at 12 rupees. So 4 rupees profit into 100. Plus, etra pensa namkarilla. Let's say he's totally having expense. Adle 100 he has sold for a profit of 4. Now, if he sells the remaining, that is X minus 100 pence for 3 rupees profit aanengle, he is going to make a net profit of 300. Appa 300 plus ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താ? എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന is wage of the employee and അത് W ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Okay. Now the other case is again ആദ്യത്തെ 4 rupees profit plus if he sells the remaining 8 rupees ഇതും 9 rupees ആണ് selling. അപ്പൊ 1 rupee profit into X minus 100 ആണെങ്കിൽ it is going to be a loss of 300. That is minus 300 ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. Loss negative plus wage ആണ്. What is asked to you? Wage of the employee is what is asked. Okay, wage of the employee and equation 1, equation 2. ഞാൻ ആദ്യം subtract ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. Equation 1 minus 2 ചെയ്യട്ടെ. What will I get? ഇതെന്തായാലും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. I'll get it as 2 into X minus 100 is equal to 300. W cancel ആയി പോകും. But I want to find W, but W will cancel ആയി പോയി. If I find X also, I can find W again. 300 minus 300, which is 2 into X minus 100 is equal to 600. So X minus 100 is equal to 300. So X is equal to 400. അല്ലേ? X equal to 400 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് equation 1 X equal to 400 ഇട്ടാൽ I'll get my W, right? That is 4 into 100 plus 3 into 300. X minus 100. 300 is equal to 300 plus W. In W I'll get. What is W in this? What is W from this? This is 400 plus 900 is equal to 300 plus W. So W is nothing but 1000. Answer, I'll write it here. W is 1000. Okay, inki idu mottham clean cheyanallo. How do I clean all of this? Okay, let's go to next question. Fourth question. F of X is equal to X square plus 2X minus 15 divided by X square minus 7X minus 18 is negative if and only if. Appa range aanu kandupidikkande. Options are also given. Much easier. Appo first thing is quadratic equation divided by quadratic equation. Can I split it? Can I split this as X square plus 5X minus 3X minus 15 divided by X square
minus 9x plus 2x minus 18. So this becomes x plus 5 into x minus 3 divided by x minus 9 into x plus 2. അല്ലേ? ഇതിലിപ്പോ എനിക്കിത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ടു ബി നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത്? വെൻ ഇസ് ദിസ് ഗോയിങ് ടു ബി നെഗറ്റീവ്? വെൻ എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 5. വെൻ ഇസ് ദിസ് നെഗറ്റീവ്? വെൻ എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 3. then x is less than 9 when x is less than minus 2. Apo I want to find tanna options lo which one will give me odd number of negatives. Odd number of negatives. Alle substitute ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ -2 between -2 and 3. എനിക്ക് x equal to x equal to 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. x equal to 0 ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് I'll see if it's going to give me negative. x equal to 0 ആണെങ്കിൽ this is positive, this is negative, this is negative, this is positive. So even number of negatives. So definitely not this answer. Definitely not option 1. x less than minus 5. Minus 6 ഇട്ട് നോക്കാം. minus 6 ആണെങ്കിൽ this is negative, this is negative, this is negative, this is also negative. So even number. Again option 2 അല്ല. Again, if I look at option 3 also, x less than minus 5, again I can eliminate that. Option 4 നമുക്ക് നോക്കാം. -5 less than or equal to x less than or equal to -2. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം. -4 എടുക്കാം. ഞാൻ -4 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത്? -4 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ this is negative, this is negative, this is negative, this alone is positive. Odd number of positives. So this is correct. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. x equal to 4 ഇട്ട് നോക്കാം. x equal to 4 ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാവുന്നത്? only this will be negative, only this one will be negative. So one negative again that is satisfying. So option 4. Okay, let's go to okay, I can add new page here. Thanks. Fifth question. Two trains cross each other in 14 seconds while running in opposite direction along parallel tracks. The faster train is 160 meter long and crosses a lamp post in 12 seconds. If the speed and the intention for me, arithmetic is always very easy, so I'm definitely going to attempt it. So two trains cross each other in 14 seconds while running in opposite direction along parallel tracks. The faster train is 160 meter long and crosses a lamp in. Faster train length 160 divided by 12 seconds, which is going to give me the speed of the faster train. Okay, yes, f which is equal to how much? What is it going to be? 160 meter divided by 12 seconds. 40 by 3. So 40 by 3 meter per second is the speed of the faster train. If the speed of the other train is 6 kilometer per hour, meter per second, 6 kilometer per hour less than the faster train, then it's done. Very simple. Speed of the slower train SS is equal to 40 by 3 minus 6 alla. 6 we have to convert it into meter per second. That is 6 into 5 by 18, which is 3. So this is nothing but 35 by 3. ഇതാണ് രണ്ട് സ്പീഡ്. I want to find the length of the slower train. Faster train length അറിയാം. So this is 14 seconds. 14 is what? L1 plus L2 divided by relative speed. Relative speed ഈ കേസിൽ എന്താ? opposite direction ആണ് sum of these two, which is 75 by 3 meter per second. And L1 plus L2 എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ L1 plus L2 is nothing but 14 into this is going to be 25. 14 into 25. 14 into 25 എന്തായിരിക്കും? 25 is 25 into 10 is 250. 25 into 4 is 100. So which is equal to 350. I want to find faster train length അറിയാം, which is 160. So slower train length is 350 minus 1. 350 minus 160, which is equal to 190. Do you have option 3? 190.
Okay. Question 6. Suppose the length of each side of a regular hexagon ABCDEF is, and I am going to draw a regular hexagon adyam, is 2 centimeter. If AB, C, D, E, F. Okay. If T is the midpoint of CD, but if T midpoint, then length of AT in centimeter. ഇതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മുടെ സെന്റർ ജനറൽ ഇവിടെ വരും. എനിക്കിപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഐ വിൽ കം ടു ദിസ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ദ ഡയഗ്രാം. ഐ കൻ എനിവേ കം ബാക്ക് ടു ഇറ്റ് ലേറ്റർ. സോ ഞാൻ പിന്നെ വരാം. 7th question is 5 minus log. Generally log ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ I am not very comfortable, so I am not seeing this. Question 8. How many 3-digit numbers are greater than 100 and increase by 198 when the 3 digits are arranged in the reverse order? Okay, that is first 3 digit, original 3-digit number is 100A plus 10B plus C. ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? 100C plus 10B plus A ആവും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 ആണെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 2 1 ആയി. 1 2 3 എന്താണ്? 1 into 100 plus 2 into 10 plus 3. What is this? This is 3 into 100 plus 2 into 10 plus 1. അല്ലേ? ഇതാവും. What is told is will increase by 198 when this thing, that is this minus 100A plus my 10B plus C should be equal to 198. ശരിക്കും എന്താണ്? These things will get cancelled. This will come out to be 99C minus 99A. What they are telling in question is 99C minus 99A is equal to 198. Okay, 99 is cancel. I'll get that 2. So C minus A is equal to 2. Now what are they asking? How many are there such that above 100 ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? So anyway, definitely A should be greater than 1, greater than or equal to 1. Okay, A is greater than or equal to 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, if I start pairs of numbers, C minus A should be equal to 2. അപ്പോൾ A 1 ആണെങ്കിൽ C will be equal to 3. A 2 ആണെങ്കിൽ C will be equal to 4. This will go on up to C equal to 9. അല്ലേ? ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാൽ മതി. B can take any value. Middle term can take any value. അപ്പോൾ B ശരിക്കും can take from 0 to 9. That means there are 10 possible values for B for each of them. ഇവിടെ 10, ഇവിടെ 10. So ഇവിടെ ശരിക്കും 103 അല്ലേ? 113, 123, 133 ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. So there are 10 cases for this, 10 cases for this. അതുപോലെ each and every pair of ഇതിന് there will be 10. There will be 10 possible cases. അതുപോലെ A and C എത്ര pairs ഉണ്ടാവും? A equal to 1, A equal to 2. That is C equal to 3 to C equal to 9 വരെ പോവാം. C 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 അല്ലേ? 7 pairs. So 7 into 10. So 70 ആണ് ഞാൻ is what I think. 70. Next one. Question C. Anu, Vinu and Manu. 40 minutes complete ആകുമ്പോഴേക്ക് please ഒരു പറയണം. 40 minutes ആകുമ്പോഴേക്ക്. Question 9. Anu, Vinu, Manu can complete a work alone. Again, arithmetic ആണ് ഞാൻ definitely ഞാൻ try ചെയ്യും. Medium, easy to medium, between medium and difficult വരെ ഞാൻ try ചെയ്യും. First attempt തന്നെ. Anu, Vinu and Manu can complete a work alone in 15 days, 12 days and 20 days respectively. Vinu works every day. Anu works only on alternate days starting from the first day. Okay. Appa first day, while Manu works on alternate days starting from second day. Second day. Appa third day, first day ആരായിരിക്കും? Vinu every day, V plus A.
Second day v plus m. Third day again v plus a. അല്ലേ? Fourth day again v plus m. അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? Then the number of days needed to complete the work. Okay, what is the number of amount of work done by v in one day? 1 by 15 അല്ലേ? Sorry, v 1 by 15 അല്ല, v is not 1 by 15, v is 1 by 12. a എത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത്? 1 ഡേയിൽ 1 by 15. സെക്കൻഡ് ഡേ again v 1 by 12. m എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? m 1 by 20. ഇത് actually how much is this? This is going to be 5 plus 4, that is 9 by 60. This is again going to be 5 plus 3, that is 8 by 60 അല്ലേ? So together first day plus second day together it is 9 by 60 plus 8 by 60, which is 17 by 60. Appa every 2 days pinne third day fourth day together again another 17 by 60 ചെയ്യും, which will be together 34 by 60. pinne inde namukku scope fifth day sixth day together another 17 by 60. So it will become how much? 51 by 60. Okay, ഇനിയാണ് എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടത്. 51 by 60 പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത 7th ഡേ എത്ര ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? 7th ഡേ again 9 by 60 ആയിരിക്കും. സോ പ്ലസ് 9 by 60 ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് 1 ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ 7 ഡേയ്സിൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓപ്ഷൻ 1 7. ഹാഫ് ടൈം ആയോ? Is it half time? Guys, half time ആയോ? Yes, 20 minutes ആയി തോന്നല്ലേ? Fine. 10th question, the number of integers n that satisfy the equation modulus. ഓക്കെ, എനിക്ക് മോഡുലസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ എം നോട്ട് വെരി കംഫർട്ടബിൾ. ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ലേറ്റർ. ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അരിത്മെറ്റിക് ആണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു അരിത്മെറ്റിക് ഫസ്റ്റ്. Question number 11. The natural numbers are divided into groups as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Then the sum of numbers in the 15th group. Okay. If you see, first group le 1 number, second group le 3 numbers അല്ലേ ഉള്ളത്. third group le 5 ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? ആൻഡ് ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് 2 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇത് 3 ആണെങ്കിൽ ഇത് 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 4 5 നമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് 5 6 7. സോറി, ഇത് ഇവിടെ 4 ഇവിടെ വരും അല്ലെ? 4 ഇവിടെ വരും. അപ്പോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 1. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 2 3 4. പിന്നെ 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 5 ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 5 5 നമ്പേഴ്സ് 5 6 7 8 ആൻഡ് 9. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ 7 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ. ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 10 ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 11 12 13 14 1 2 3 4 5 15 and 16. ഇത്രയും വരെ പോകും. Again, fifth group 9 numbers ആയിരിക്കും. It will start from 17. Okay, obviously I can't go on doing this, but ഇവിടെ what I can do is, ശരിക്കും എനിക്ക് 6th group ഞാൻ ഒന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. 6th group ഇതിന്റെ സം എന്താണോ വരുന്നത് അത്രയും ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ട. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സം എന്താണ് വരുന്നത് അതിന്റെ +1 ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ +1 ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് 15th ഗ്രൂപ്പില് ഇതൊരു എ പി അല്ലേ? ഇതൊരു എ പി. നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എ പി അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ 1 1 + 2 3 3 + 2 5. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം 15th ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്രയായിരിക്കും? n15 എത്രയായിരിക്കും?
a plus n minus 1d, that is 1 plus 14 into 2, which is 29 terms ഉണ്ടാവും. ആ 29 ടേംസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്പർ എനിക്ക് കിട്ടിയ പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ, റൈറ്റ്? ഐ വിൽ നോ ഇറ്റ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്പർ ഇഫ് യു സി ഈ എൻഡിങ്ങിന്റെ +1 ആണ്. അപ്പോ ഐ വോണ്ട് ടു നോ 14th ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് വെച്ചാൽ എൻഡ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കണം. അത് ശരിക്കും വാട്ട് ഇസ് ദിസ് 9 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സം ഓഫ് 1 2 3 1 plus 3 plus 5 ആണ് 9 അല്ലെ? 1 plus 3 plus 5 അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ what is going to be my sum of numbers up to 14? What is it going to be? Sum of numbers up to 14, that is 1 plus 3. Other same thing, I can do the same one. 14 by 2 n by 2 into a into 2a plus n minus 1d alle. That is 1 into 2 plus n minus 1 is going to be 13 into d is going to be 2, which is 7 into 2 plus 26, that is 28 into 7. 28 into 7 എത്ര? 6 5 and 1 9. 196 ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. So my 15th group starts from 197. അതിന് 29 terms വരെ പോകും അല്ലേ? സോ സം ഓഫ് 15th ഗ്രൂപ്പിന്റെ സം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? 20 n by 2 into, or what I can do is n by 2 into starting in the 197 അല്ലേ? 2 into 197 plus number of terms എത്ര ആയിരിക്കും? 29 അല്ലേ? So n minus 1, so it is 28 into 1. Or another easy way is 197 in start term 29 appa എന്തായിരിക്കും? 29th term appa എന്തായിരിക്കും? What is 29th term? 197 plus 28 ആയിരിക്കും, that is 225 വരെയാണ് പോകുന്നത്. So 29 into first term 197 plus 225 divided by 2. എത്രയാണ് ഇത്? 225 plus 197 2114 divided by 2 എന്താ? 211 into 29 9918 into 224, which is 9116 6119. Yes, I have my 6119 in the option. Okay. 12th question. The amount Neeta and Geeta together earn in a day equals what Sita alone earns in 6 days. The amount Sita and Neeta together earn in a day equals what Geeta alone. ഇത് കുറച്ച് എനിക്ക് confusing അല്ലേ? I'll come back to this later. I haven't marked it. Okay, it's too much of information. 13th question. A circle of diameter 8 is inscribed in a triangle ABC, where ABC is a right angle triangle. Appo ABC right angle triangle, ABC right angle here. Adinte agathoru circle is inscribed with diameter 8. ഒരു circle ഉണ്ട്, diameter 8 ആണ്, radius 4 area. If BC is 10 inches, then find the area of the triangle. ഇത് ശരിക്കും ഇൻ റേഡിയസ് ആണ് വരുന്നത്, ബട്ട് ഇൻ റേഡിയസും ട്രയാങ്കിളിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐ എം നോട്ട് റിമെമ്പറിങ്, ഐ എം നോട്ട് വെരി കംഫർട്ടബിൾ. I mark it, I'll come back to it later. Okay. 14th question. The strength of an indigo solution in percentage is equal to the amount of indigo in grams per 100 centimeter of water. Two 800 centimeter bottles are filled with indigo solution of strength 33% and 17% respectively. A part of solution from first bottle is thrown away and replaced by an equal volume of solution from the second bottle. Okay. If the strength of the indigo solution in the first bottle has now changed to 21, okay, then the volume
solution left in the second bottle. But what happened is 800 some part is removed, 800 something is removed. Our removed portion is replaced by this thing. First of all, our resultant is 21%. What was solution A's percentage? 33. Solution B 17%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ if x of it was thrown away, x is replaced ആണെങ്കിൽ solution A യിൽ 800 minus x ആയിരിക്കും solution A and x is solution B. അല്ലേ? So what you generally get is what you get is 800 minus x divided by x is equal to how do I go up? Is equal to how much was it here? Right side is 17. So 21 minus 17 divided by 21 minus 17 divided by 33 minus 21. So 800 minus x by x is equal to 4 by 12, which is 1 by 3. Correct or not? The previous page to go on, but how can I go now? Okay, what do we get here? Solution A by solution B is 1 by 3. Alle? Solution A by solution B is 1 by 3. So that means 4 parts are 4 parts is equal to 800. X is equal to 200. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ solution A is 200 and solution B is 600 in the new bottle. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ 800 ന്ന് 600 ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ what is left in the second bottle is 800 minus 600, which is 200. Okay. The number of groups of 3 or more distinct numbers that can be chosen from, again, permutations and combination. I'll mark it later. Amar, Akbar, Anthony were working on a project. Working together, Amar and Akbar can complete the work in 1 year. Akbar and this can complete in 16 months. Anthony and Amar can complete in 2 years if the person who is neither the fastest nor the slowest works alone. The time in months, okay. And Amar plus Akbar, 1 year they complete, 1 month. ഇവിടെ year, month and years. So I'll change it to months. So together in 1 month they complete 1 by 12. Okay. Akbar plus Anthony together complete in 1 month they complete 1 by 16th of the work. Pinna Anthony plus Amar 1 by 24 in a month. If the person who is neither the fastest nor the slowest works, ഇവിടെ neither the fastest nor the slowest ആണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും? Who is neither fastest nor the slowest? Fastest ഏതാ? ഇത് 12 months. Slowest ഏതാ? ഇത് അല്ലേ? Slowest is this 24 months. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കില്ലേ the middle person. അപ്പൊ അമ്മർ ആണ് middle one, M ആണ് middle. I want to find M. If I want to find M, this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. What I'll do is equation 3 minus equation 2 ഞാൻ ചെയ്യും. From that I'll get n cancel ആയി. M minus K to be equal to 1 by 24 minus 1 by 16. This is equation 4. I'll add this to equation 1. Either under add ചെയ്യുമ്പോൾ again K and K cancel out. I'll get 2M to be equal to
1 by 12 plus 1 by 24 minus 1 by 16. What is it going to be? Can I write this as 3 by 24 plus minus 1 by 16, which is 1 by 8. So 1 by 8 minus 1 by 16 is going to be 1 by 16. 2m is equal to 1 by 16. So m is equal to 1 by 32. So number of months m will take is 32. So answer for this is 32. Time hour aya. Our എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? Guys, tell me something. Time aya. Five minutes more. Okay, set. Question number 17. If r is a constant such that modulus x square minus 4x minus 13 is equal to r, as exactly three distinct real. Okay, I'm not an algebra. I don't like algebra. In Kida and Adan skip any 5 minutes. I want to find the easiest question from this. Identical chocolate pieces are sold in boxes of two sizes, small and large. The large box is sold for twice the price again. I'll come back to this later. And in the market. Marking it. Question number 19. Anil invests some amount at a fixed rate of interest compounded annually. If the interest accrued during the second and third year are 806, okay. Respectively, the interest accrued during the fourth year is nearest to. Fourth year. Okay, compounded annually. Okay, E difference is, how much is it? 60.47 is nothing but interest on this interest. Interest rate that is 60.47 divided by 806.25 is going to give me my interest rate. That's why I calculator use basic calculator. CAT basic calculator I can use. Divided 60.47 divided by 806.25, which is 7.5. 7.5 percentage on in the interest rate. So interest during fourth year. Interest during fourth year, that is I fourth is nothing but I third plus 7.5 percentage of I third. Other what I'll do is again I'll use calculator 1.075. That is, this is nothing but 1.075 into I third. I third in there, no? 866.72 into 866.72, which is 730, because it's 931.72. Option yes, option 3, 931.72. 20th question. Onion is sold for 5 consecutive months at the rate of 10, 20, 25, 25, 50. A family spends a fixed amount of money on onion for each of the first 3 months and then spends half the amount on onion for each of the next 3 months. Up first 3 months our x spend. Next they are spending x by 2. Next 2 months. The average expense for onion in kg for the family over these 5 months is five consecutive months. A family spends a fixed amount of money on onion for each of the first 3 months. Each of the first 3 months, XXX, then spends half that amount for each of the next 2 months. The average expense for onion in rupees for rupee per kg on our calculator and rupee per kg. Okay, let's assume 100 rupees. 100 rupees. This 50 rupees. 50 rupees. Spend this 100 rupees. First month I'll get 10 kgs. Second month 20 rupees on 100 by 20 I'll get 5 kgs. Third month 100 by 25 I'll get 4 kgs. Fourth month 50 by 25 I'll get 2 kgs. Fifth month 50 by 51 kg. So total I'll get how much? 10 plus 15 plus 4 plus 2 plus 1. How much is this? 19 plus 2, 21, 22. 22 kgs ആണ് കിട്ടുന്നത്. My assumption, okay? If x is equal to 100. അപ്പോൾ total spend എത്രയാ? 100 plus 100 plus 100, 300 plus 50. So 400 divided by 22 ആണ് price per kg. How much is that?
is closest to one choice. So 200 by 11, which is 1, 8, 18 artha area. 18 point something. My option is option 3, 18. Time kayumba parayana. I have last 2 questions. If we can do it. A basket of 2 apples plus 2 oranges plus 6 mangoes costs the same as a basket of. And each price of apple A. So that is 2A plus 4O or an orange R8 4R plus 6M is equal to same as A plus 4R plus 8M, or it is also equal to 8R plus 7M. Then the number of mangoes in a basket of mangoes that has the same cost as the other baskets. Okay, we have to find how many M's. 926. Okay, fine. But starting issues, maybe you can extend another 1 or 2 minutes more. This question is solved. Let's just finish off this question. എനിക്ക് ഇത് രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കിയാ what do I want? എത്ര mangoes, how much x into mango ആയിരിക്കും? ആ x ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. x mangoes. ഓക്കെ, ശരിക്കും ഇത് രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 4R നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഈ A ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. I can cancel 2M. So I am getting A is equal to 2M. 2 times M. അത് എനിക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ if I added 10M plus 4R is equal to 8R plus 7M. എനിക്ക് ഇത് cancel ചെയ്യാം. I'll get 4R. എനിക്ക് ഇത് cancel ചെയ്യാം 3M. That means 3M is equal to 4R. അപ്പൊ 4R എനിക്ക് 3M ആയിട്ട് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 8R will be how much? 8R will be 6M. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. I can replace this 8R by 6M. 6M plus 7M is equal to this, which is equal to 13 into M. So answer is 13. Answer 13. Okay, let's end it here. Okay, let's end it. 40 minutes done. Are you guys still there? Are you guys still there? Okay, solve either random code. Were you able to solve questions with me? Tried? Okay. At least എത്ര questions solve ചെയ്യാൻ പറ്റിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ? How many questions were you able to solve along with me when I was trying to solve? Eight questions. Good. 8 is good. 8 questions നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ആൻസർ കീ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷെ 8 questions കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ 7 questions കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി അറൌണ്ട് 20 മാർക്സ്. ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 questions അല്ലേ? 13 questions നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട്. ഏതോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഭയങ്കര ടൈം എടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ? ഏതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്തു. 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്തു. 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം എടുത്തു. 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ ടൈം എടുത്തു. It wasn't worth it. Okay, നമുക്ക് ആൻസർ കീ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Question number 1. Answer key is option 3. Can somebody help me do this? Either
number of correct questions, number of wrong questions, എവിടെയെങ്കിലും ലൈക്ക് റോങ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതിൽ number of correct ones and number of wrong ones എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we'll know that. ഞാൻ ഗ്രീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം correct and I'll mark wrong ones in red. Question number 1, option 3, correct. Question number 2, option 1, correct. Question number 3, 1000, correct. Question number 4, option 4, correct. Question number 5, option 3, correct. Question number 6 attempt edila, 7 attempt edila. Question number 8, 70, correct. Question number 9, option 1, correct. Question number 10 attempt ചെയ്തില്ല. 11, option 4. 11 option 4 അല്ലേ, correct. 13th I didn't attempt. Sorry, 12th I didn't attempt. 13th I didn't attempt. 14th 200, correct. 15th attempt ചെയ്തിട്ടില്ല. 16th 32, correct. 17th attempt ചെയ്തില്ല. 18th attempt ചെയ്തിട്ടില്ല. 19th option 3, correct. 20th option 3, correct. 21st, oh sorry, ഈ 13 കിട്ടിയത് ഇന്നല്ലേ 13, so it was supposed to be answer option 1. അതാണ് ഈ 13 was supposed to be here. Okay, ഞാൻ by mistake I wrote it here. So 21 option 1. This was 13 was the answer I got. 13 was the one I should have marked here. 13th question, 21st question, option 1, correct. So almost എല്ലാം correct, 100% accuracy. Nice. So എത്ര questions നമുക്ക് കിട്ടിയ? How much marks did you get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 questions correct. 13 into 3, negative ഒന്നുമില്ല. So 13 into 3, 39. 39 ആണ് ക്വാൺസിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ലുക്ക് അറ്റ് സ്കോർ വേഴ്സസ് പെർസെന്റൈൽ. CAT 21 score versus slot 1 marks versus percentile. Quantsല് 36 was close to 98 percentile. 99 percentile was 42. അപ്പൊ somewhere in between 98 എന്ന് തന്നെ വയ്ക്കാം. 98 point something percentile അല്ലേ? നോട്ട് ബാഡ്, ഗുഡ്. അത്യാവശ്യം ഈസി പേപ്പർ ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വി ആർ ഏബിൾ ടു സോൾവ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ? സോൾവ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹൗ മെനി 3 digit നമ്പേഴ്സ് ആണോ? അതാണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് increased by 198 when the 3 digits are arranged in the reverse order. Yeah, ഇതില് സി വാട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ 1, 2, 3 ആണെങ്കിൽ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 3, 2, 1, കറക്റ്റ്. നമ്മുടെ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റമിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി? ദിസ് ഡിജിറ്റ് 1 ഇപ്പൊ ABC ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 100 into A plus 10 in tens place in that 10 into tens place plus units place അല്ലേ? കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? മൈ നമ്പർ becomes CBA. മൈ നമ്പർ becomes CBA. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? 100 into C plus 10 into B plus A ആണ്. What are they saying? It increases, reverse ചെയ്യുമ്പോൾ it increases by 198. That means this one minus initial value, that is 100 into A plus 10 into B plus C is equal to 198. അല്ലേ? ഇത് 10B 10B common, I can cancel it out.
100C minus EC becomes 99C. A minus 100A becomes minus 99A is equal to 198. So C minus A is equal to 2. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇനിയിപ്പോ ഈ സിയും എ എന്താ ശരിക്കും? വാട്ട് ആർ സി ആൻഡ് എ? ഈ എ ബി സി ഈ മൂന്ന് എന്താ? സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ? which can take values from 0 to 9. Yeah, digit അല്ലേ? അപ്പൊ they can take values from 0 to 9. പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു കണ്ടീഷൻ they have told is the number is greater than 100 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Greater than 100. That means A cannot become 0. A 0 ആയ ABC will become a 2-digit number. That is 098 ആണെങ്കിൽ 98 ആണ്. അപ്പൊ A cannot be 0. A has to be 1 or greater than 1. അല്ലേ? So C minus A is equal to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ A 1 ആണെങ്കിൽ C will be equal to 3. A 2 ആയ C will be equal to 4. ഇനി നമ്മുടെ കിട്ടിയ ഈക്വേഷൻ വെച്ച് what we understand is 1 B 3 റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ we'll get it as 3 B 1. ഇത് രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you should get 198. നമുക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. Let me put B equal to 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 103 ആയി, റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 301 ആയി. 301 minus 103 എത്ര? 198. അതെ, if I take B equal to 1, B equal to 1, what will my numbers be? 113, 311. 311 minus 113 എത്ര? It will also be equal to 198. That means B ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലോ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ A C minus A equal to 2 കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ my difference is always going to be 198 when I reverse the numbers. Understood? Appa B can take any value from 0 to 9. B can take any value from 0 to 9. That is 10 possible values it can take. Appa E combination B can take 10 possible values. That means 103, 113, 123, 133, 143. ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണ് എനിക്ക് up to 193. ഇങ്ങോളത്തെ 10 പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഫോർ വൺ പർട്ടിക്കുലർ പെയർ ഓഫ് എ ആൻഡ് സി. ഇതുപോലത്തെ എത്ര പെയർസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് സി ആണ് പോസിബിൾ? എ ഈക്വൽ ടു 3 ആണെങ്കിൽ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 5. എ ഈക്വൽ ടു 4 ആണെങ്കിൽ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 6. എ ഈക്വൽ ടു 5 ആണെങ്കിൽ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 7. എ ഈക്വൽ ടു 6 ആണെങ്കിൽ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 8. എ ഈക്വൽ ടു 7 ആണെങ്കിൽ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 9. ഇനി can I go beyond this? A equal to 8 aya C should be equal to 10, which is not possible because C is a single digit number. So possible pairs of A and C are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 possible pairs of A and C. A, C are possible. Adla for each pair I can take 10 values for B. So 10 such numbers and down for each pair. Up 7 into 10, which is 70. Clear? 11th one doubt in the last sum. Okay, fine. നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ മനസ്സിലായോ 15th term. 15th term എന്തായിരുന്നു വാല്യൂ? 197 അല്ലായിരുന്നു? യെസ്, 197 25 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. സോറി 25 അല്ല, 29 ടേംസ് ആയിരുന്നു. 29 ടേംസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ? സോ വി ഗോട്ട് 197 225 വരെയാണ് അതിലുള്ള വാല്യൂസ്. അപ്പൊ വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 197 to 225. There is one way. You know sum of n natural numbers from 1 to n, right? എന്താണ്? What is sum of natural numbers from 1 to n? N into n plus 1 by 2. So either one way of doing this is, can you not do this as sum of natural numbers from 1 to 225 minus sum of natural numbers from 1 to 196, which is nothing but 225 into n plus 1, 226 by 2 minus 196 into 197 by 2. ഇത് ചെയ്താലും will get answer.
കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഞാൻ അവിടെ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് സം വേണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് 197, 198, 199 ഇതുപോലെ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അപ് ടു 225 which is an AP of common difference D equal to 1 ആണ് common difference. It's an AP. AP ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ? Arithmetic progression അല്ലേ അത്? What is sum of an arithmetic progression? Number of terms n into average of the arithmetic progression. അതൊരു particular property ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് arithmetic progression പഠിച്ചപ്പോൾ. Average of arithmetic progression എന്താ? First term plus last term by 2. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ I got first term and last term. So average of this is going to be 197 plus 225 by 2 into number of terms in this AP 29 is going to give me sum. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. n by 2 into 2a plus r formula. Sorry? n by 2 into 2a plus 1 into d. ഓക്കെ അതാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ സോറി. അത് ചെയ്യാം. n by 2 into അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു സം ഓഫ് AP ന്റെ ഫോർമുല എന്താ? n by 2. അത് ശരിക്കും ഈ സെയിം തിങ്ങിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ദിസ് ഇസ് സം ഓഫ് AP. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ? AP പഠിച്ചപ്പോൾ we learned how are we getting this sum to be equal to number of terms into average. Average is number of terms into first term plus last term by 2. First term എന്താ? A. What is last term? A into A plus n minus 1 into അല്ലേ? Last term എന്താ? A plus n minus 1 into D. ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ you get it as n into 2a plus n minus 1 into d divided by 2. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ my n is going to be 29 into a is going to be 2 into 197 plus 29 minus 128 into common difference എന്താ? ഈ AP common difference is just 1 into 1 divided by 2. ഇതാണെങ്കിൽ you will get. ഇതാണെങ്കിലും ഈ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 14 ആക്കാം. So you will get it as 29 into 211. 211 into 29, you will get it as how much? 9, 18 into 224, which is, I think we are getting the same value, alle? 6119. Where doubts on the can I assume that you guys are also able to solve 13 questions? ഞാൻ ശരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ കാട്ടും വേറെ ലൈക്ക് പഠിപ്പിച്ച അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ? പക്ഷെ എന്റെ ഓൺലി വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ഇസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് സീ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഫ്രം മൈ എൻഡ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗോ അപ്പ് ടു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഇംപ്രൂവ്. ഓക്കെ, മേ ബി ഏതോ ടൈം എടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ I could have avoided and I could have gone to last question. But it's okay. Okay. So, for confidence it here, did you get an idea about how you should approach? നിങ്ങൾ ചെയ്ത അതേ സെയിം പേപ്പർ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അതേ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് you will be able to solve 13 questions. If not, കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ആണെങ്കിൽ 10 questions. 10 to 13 questions. 30 marks. ആ 30 മാർക്സ് തന്നെ ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ഇതില് സെക്ഷണൽ പെർസെന്റേജ് വിട്ടോ, ഡോണ്ട് ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ബോദർ സെക്ഷണൽ. ഓവറോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 95 പെർസെന്റൈലിന് വേണ്ടി യു നീഡഡ് 70 മാർക്സ്. ഓക്കെ, അതിന്ന് നമുക്ക് 35, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാർക്ക് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫ്രം QA ഇറ്റ്സെൽഫ്. ശരിക്കും QAയിലും 30, അതിലും 30, VRCയും 30 കിട്ടുക. യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് 90 ഓവറോൾ സ്കോർ, വിച്ച് ഇസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 99 പെർസെന്റൈൽ, വിച്ച് ഇസ് എക്സലന്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ? ക്യാൻ യു ട്രൈ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ഷനോ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവിംഗ് ടെക്നീക്കോ ഓർ ഈ കോൺഫിഡൻസ് വെച്ചോ, ഡു യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ സ്കോർ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്? QAയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇനി ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ മോർ ദാൻ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി കിട്ടാമെന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ?
See, I'll tell you extremely easy questions. Question number 1, extremely easy. Okay. Question number 2, very easy. On the iler, 6 into root 3 by 4 into hexagons area and equilateral triangle area, you will be able to solve this. Question number 2, extremely easy. Question number 3 also, just equations in two different equations in a solve. Question number 3, extremely easy. Okay, question number 4, course confusing, and let's not count it. Let's not count question number 4. Let's leave it. Question number 5, just relative speed and our total length in the concept. Okay, question number 6 course confusing ആയിട്ട്. Question number 9, നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ questions. Very easy question. Pair ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇത്, alternate days വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത്. Question number 11 കുറച്ച് ടഫ് ആണ്, നമുക്കത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. I am only picking easy questions, okay? 14, strength also very easy, right? നമ്മൾ ഈ mixtures and allegations പഠിച്ചേക്കുന്ന ഇത് 14th ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേഡ്, മറ്റേ ആ ചെയ്ത മെത്തേഡ്. 16th, all you have to figure out is who is the one who works neither fastest nor the slowest. Other figure out either you are able to solve it. I can count that also. Question number 19, compound interest in the concept, if you know, you would be able to figure it out. Instead of giving you the rate of interest and principal directly, they have given you second year and third year in the interest amount. Always know that 2 consecutive years in the interest amount in difference is nothing but interest on the previous year. That is, in this case, between second and third year in the interest amount difference is nothing but interest on the second year. Interest on the interest of second year. So from that you will get rate of interest. Our rate of interest in the fourth year is what? Third year's total interest plus interest on third year. Adana compound interest principle. Alle. 8th question, 20th question also comparatively easy thanne aayirunnu. Alle. Very easy. Okay. 21st question also easy. 9 easy questions undarunnu. 9 extremely easy questions. Extremely easy to a level where if you just know to solve equation, if you just know to write the question in terms of equation, if 2 apples plus 4 orange plus 6 mangoes, if you know to write it as 2a plus 4 orange, that is 4r plus 6m is equal to 1a plus 4r plus 8m is equal to 8r plus 7m, you can solve it. Correct? 22nd question I'm going to do, but 22nd question, what does it say? Suppose hospital A admitted 21 less COVID infected patients than hospital B and all eventually recovered. The sum of recovery days for a patient in hospital A and hospital B were 200 and 150 respectively. If the average recovery days for patients admitted in A was 3 more than the average in hospital B, then the number admitted in hospital A, that is, hospital A admitted 21 less COVID patients. Hospital B X patients ആണെങ്കിൽ hospital A X minus 21 ആയിരിക്കും. ഇനി what they are saying is average recovery days, that is, E 200 by X minus 21 is 1. E 152 by X is the average in hospital B. Hospital A was 3 more than average in hospital B. Either to subtract either you get 3. That's it. You just need to find X. Then the number admitted in hospital A. X converts, your answer is going to be X minus 21. This solve and course time probably or quadratic equation which is going to be 200x minus 152 into x minus 21 is equal to 3 into x minus 21. 200x minus 152x plus 152 into 21. 152 into 21. 152 into 4013. That is 3192 is equal to
3x square minus 60 minus 63x. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ what you get is 48x. So in total what you get 3x square minus 112x minus 3192 is equal to 0. This 3 I can cancel out. X square minus 34x minus 1064 is equal to 0. If this solve whether you will get a value for x. I'll solve and what can we do? What can I do to solve this? വേണമെങ്കിൽ minus b plus or minus root of b square അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് you will get ആ കിട്ടുന്ന x minus 21 is going to be your answer. അത് easier comparatively. So 10 really easy questions. You just had to pick questions. Okay. Yeah, quadratic equation. Quadratic equation solve ചെയ്യണം. ഈ ഒരു quadratic equation solve ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന value of x minus 21 is going to be your answer. Okay, fine. ഒരു confidence കിട്ടിയോ? Did you get an idea of how you have to solve questions from now on, how you have to attempt exam? Was this session useful? ഏതെങ്കിലും question discuss ചെയ്യണോ? Among the ones that we didn't attempt, ഏതെങ്കിലും question you want to discuss which you felt was actually doable, നമ്മൾ വെറുതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും question ഉണ്ടോ? Any question? Any particular question you want to discuss? ഇത് ശരിക്കും എന്താ അറിയോ? This was actually easy. Modulus കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത്. We have to find the value of n that satisfies this particular relationship. അല്ലേ? ഞാൻ ഒരു number line I have 20 here, I have 60 here, I have equidistant, right? I have 100. Okay. What I want to do is ഏതൊക്കെ value of n will satisfy this. That means n minus 60 mod എന്താണ് ശരിക്കും 5 അല്ലേ? അപ്പൊ it is nothing but distance ആണ് ഇത്. Distance from 60 ആണ്. Okay. Distance from 60. So what they are asking you is for how many values of n will the distance from 60 be less than the distance from 100? അത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? 60 100 in the middle point is 80. അപ്പൊ 80 is ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും distance from 60 less than that of 100. ഇത് satisfy ആവും. But then I have this also. Okay. That distance should also be less than n minus 20. അപ്പൊ n 20 ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ if you look at this, for any value here 55 എന്താവും? This will be 5. This will be how much? 45. This will be how much? 35. iler relationship satisfy iler. So nothing is possible over here. ഇനി ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കിയാ 65 എടുത്ത് നോക്കിയാ again distance ഇത് 5 ആയിരിക്കും. 65 minus 100 distance is 35. 65 minus 20 distance is 45. So the relationship satisfy. That means any point in this range will satisfy. Okay. പിന്നെ you have to see the end points. 60 satisfy ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കണം. 60 ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും. ഇത് 40 ആയിരിക്കും. ഇത് 40. It is not less than 40. Less than or equal to, it's only less than. So satisfy iler. So 61 വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ ഈ എൻഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. 80 നോക്കാം. 80 ഇടുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ്? 20. ഇതും 20. അപ്പൊ ഇത് less than or equal to less than, and 20 is not less than 20. Satisfy ആയില്ല. അപ്പൊ 80 also satisfy ആവില്ല. So 61 79 വരെ satisfy ആവും. Which is nothing but എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? The number of integer values. എത്ര integer values ഉണ്ട് 61 to 79? 61 to 79 18 ആണോ 19 ആണോ? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 19. So answer is option 2, 19. Correct or no? It should be correct. Question number either another. Question number 10. Question number 10, answer option 2. Correct. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ, ഇഫ് നോട്ട് യു ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ്, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ നോ ഈ സെഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വിൽ ഗിവ് യു അനദർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ടു സോൾവ് കമ്മിങ് വീക്ക്. അപ്പൊ കമ്മിങ് വീക്കിൽ വേറെ ഒരു CAT പേപ്പർ ഞാൻ തരാം, അതൊന്നും ഇരുന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് DALR sometime this weekend also we'll discuss DALR. The B Schooler.